Namaste friends, welcome to my channel Let's Conquer Maths. Today we are going to solve question paper of unit test number 2 of Maths 7th standard. Let us see first question. Choose the correct alternative and fill in the blanks. First, the measure of a semicircle is dash. The measure of semicircle is 180 degree. Here is the answer 180 degree. Option B. Second, the perimeter of square with side 6 mm. The side of square is 6 mm and the perimeter, the formula of perimeter is 4 into side is equal to 4 into 6 is 4 into 6 is 24 centimeter is equal to 24 centimeter. Option number C. The interest on rupees 100 at 10 PCPA for 1 year will be. PCPA means per cent per annum. Per 100 rupees per year is 10 rupees. So, here is the interest also 10 rupees. Option B. Then fourth, area of rectangle. The formula of area of rectangle is length into breadth. Length into breadth. Option B. Then fifth, the cost of 4 notebooks is 80. Then the cost of 2 notebooks will be. 4 नोटबुक्सची कॉस्ट 80 रुपीज आहे आणि 2 नोटबुक्सची कॉस्ट किती येईल इथं 40 रुपीज. कारण नोटबुक्स इथं हाफ केलेत म्हणजे कॉस्टसुद्धा हाफ होणार आहे. तर इथं 40 रुपीज म्हणजे किती येणार आहे 40. सॉरी इथं ऑप्शन बी is rupees 40. The diameter of a circle is 12 cm. Then its radius is dash. The radius is the half of the diameter. Diameter is 12 cm. The half of 12 cm is 6 cm. Here is the answer 6 cm. Option D. Now second question, complete the following activities, any two. First, find the total surface area of a cube having side 7 cm. The side of cube is 7 cm. The side of cube 7 cm. Then total surface area of a cube. The formula of total surface area is 6 into L square. Here formula is given 6 into L square. 6 multiplied by L square. L is the 7 cm. So 7 square. 6 as it is. The square of 7 is 49. And multiplication of 49 and 6 is 294. So total surface area of the cube is 294 centimeter square. Let us see second activity. The circumference of a circle is 176 cm. Find its radius. The circumference of a circle is 176 cm. Find its radius. Solution. Circumference of a circle. Here write the formula. Don't 176 cm. Circumference of a circle is
2 pi r. Circumference of circle is 176 is equal to 2. The value of phi is 22/7 into r. R is equal to 176 multiply by 7. हा 7 इथं डिवाइड आहे तो इकडं राईट हँडला गेल्यानंतर इथं तो मल्टिप्लाय होणार आहे. इथं 7 176 मल्टिप्लाय बाय 7 अँड 2 अँड 22 इथं आपल्याला डिनोमिनेटरला घ्यावे लागतील कारण ते इथं डिवाइड करावं लागणार आहे. म्हणून आता इथं आपण हे जर सॉल्व केलं, इथं भाग दिला, टू वन जा टू, टू एट जा 16, 2 8 जा 16, 22 1 जा 2, 22 4 जा 88 is equal to 4 into 7. So 4 into 7 is 28 semi. Then third activity, principal is 8,000, rate is 5 PCPA, interest 800, find period. इथे आपल्याला पिरियड फाइंड आउट करायचा आहे. द सोल्युशन इज I is equal to P into R into T upon 100. Put the value of this I, P, R and T. I is equal to, I means interest. Interest is 800. So here is the 800 is equal to P. P means principal. Principal is 8,000. Then R. R means rate. Rate is 5. Multiply by T upon 100. इथं T आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. सो 800 मल्टिप्लाय बाय 100. हिअर इज द 100 अँड 800 अँड 5 इथं डिनोमिनेटरला येणार आहेत. इथं आपण 0 कॅन्सल केले, 1 2 हा 1 गेला, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 अँड 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. So T is equal to 2 means period is 2 years. याप्रमाणे ॲक्टिव्हिटी सॉल्व करायची आहे. Now let's see. Now third question, solve the following sub questions, any two. Per problem 3 marks. First, the interest on rupees 5,000 for 4 years at certain rate on interest is 1,200. What would be the interest on 15,000 at the same rate and on interest for the same period. इथं पिरियड आणि रेट सेम आहेत. चेंज आहे तो प्रिन्सिपलमध्ये. तर 5,000वरती 1,200 इंटरेस्ट मिळतो. तर आपल्याला 15,000वरती इंटरेस्ट फाइंड आउट करायचा आहे. नाउ सॉल्व फर्स्ट प्रॉब्लेम. Let us suppose the interest on rupees 15,000 is X rupees. Interest on rupees 5,000 is rupees 1,200. So X upon
15,000 is equal to 1,200 upon 5,000. Now find out the x. X is equal to this 15,000 transfer on RHS, right hand side. 1,200 upon 5,000 multiply by 15,000. इथे 3 झिरो आपण कॅन्सल केले. 5 ने 15ला डिवाइड करूया. 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 1,200 multiply by 3 is equal to 3,600 rupees. Means interest on 15,000 interest on rupees 15,000 is rupees 3,600. In this way we solve the first problem. Now second problem. Some arcs are shown in the circle with center O. Write the names of minor arcs, major arcs and semicircular arcs from among them. Here is the figure. O is the center point and A, X, B, Y, C on the circle. So first, minor arc. Minor arc means the measure of the minor arc is less than 180 degree. Means less than semicircular arc. Semicircular arc पेक्षा जे आर्क लहान आहेत त्यांना मायनर आर्क म्हणतात. आता इथं BXA आर्क BXA, then arc AC, arc CY, arc BY or YB, then major arcs are greater than semicircular arc. A, Y, B. Arc A, Y, B. Arc A, B, C. Third, semicircular arc. Semicircular means complete half of the circle. BAC and second BYC. This is the major, minor and semicircular arc आणि ते आर्क आपण या ठिकाणी लिहिलेले आहेत. नाउ थर्ड प्रॉब्लेम. 5 वर्कर्स टेक 12 days to weed a field. How many days would 6 workers take and how many days would 15 workers take? आता 5 वर्कर्सला 12 days लागत आहेत, तर 6 वर्कर्सला किती डेज लागतील आणि 15 वर्कर्सला किती लागतील हे आपल्याला इथं दोन
क्वेश्चन विचारलेले आहेत. दिलेली इन्फॉर्मेशन आधी लिहून घ्या. वर्कर्स अँड डेज. वर्कर आणि डेजचा याप्रमाणे चार्ट तयार करा. 5 वर्कर्स टेक्स 12 days. 6 वर्कर्स. आता 6 वर्कर्स ला किती डेज लागतात ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. ते आपण एक्स कन्सिडर करणार आहोत. आणि 15 वर्कर्ससाठी वाय डेज कन्सिडर करा. लेट अस सपोज six workers take X days and 15 workers take Y days. This is the problem of inverse proportion. In inverse proportion, multiplication is constant. Then first find out the x. So 5 multiplied by 12 is equal to 6 multiplied by x. Here is the x as it is. 5 multiplied by 12 and this 6 transfer on left side. So it is at the denominator. 6 1 is 6, 6 2 is 12. इथे 6 हा मल्टिप्लाय आहे म्हणून हा इकडं आपल्याला 6 ने डिवाइड करावा लागेल. इथं आपण 6 ने 12 ला डिवाइड केलं. 5 multiplied by 2 is 10. So x is equal to 10. Now solve second. 5 multiplied by 12. 5 multiplied by 12 is equal to 15 multiplied by y. 15 into y. Y as it is. 5 multiplied by 12 and 15 transfer on left side. 5 1 is 5, 5 3 is 15, 3 1 is 3, 3 4 is 12. So y is equal to 4. Six workers take 10 days and 15 workers take 4 days. याप्रमाणे हा प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा आहे. हा इन्व्हर्स प्रपोर्शनचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे या ठिकाणी मल्टिप्लिकेशन हे कॉन्स्टंट असतं. नाउ लेट अस फोर्थ क्वेश्चन. Question 4. Solve the following sub questions, any one for 4 marks. The figure of playground is given. The length of the side are given. Find the perimeter of the playground. Perimeter means addition of all sides. Here take sum of the all side. Here is the A, B, C, D, E and F. आता ए बीची लेंथ आपल्याला दिलेली आहे, बी सीची दिली आहे, सी डीची दिली आहे, डी ईची दिली आहे. आता एफ ईची लेंथ किती येणार आहे? ही इथपर्यंत 10 + 5. 10 + 5 इज इक्वल टू 15. ही इथपर्यंत
10 आणि ही पुढची 5 म्हणजे 10 + 5 15 मीटर. Here length of AF, here is the 10 meter and here is the 15 meter. This is the 15 meter and this is the 15 meter. Means total length of AF is 30 meter. Length of AF is 15 meter. Then 15 meter, 15 + 15 is 30 meter. Perimeter of playground is equal to, take sum of the all sides of playground. So AB plus BC plus CD plus DE, AB plus BC plus CD plus DE plus EF plus FA. Put the length of all sides. AB is 10 meters, BC is 15 meter, CD is 5 meter, DE is also 15 meter, EF is 15 meter plus FA is 30 meter. 30 plus 30, 60 plus 20, 80 plus 10 is 90 meter. Perimeter of the playground is equal to 90 meter. Now let us see second problem. Shweta, Piyush and Nachiket together invested rupees 80,000 and started a business of selling sheets and towels purchased from Solapur. Shweta's share of the capital was 30,000 rupees and Piyush rupees 12,000. At the end of the year, they made a profit of 24%. What was Nachiket's investment and what was his share of the profit? आपल्याला श्वेता, पियुष आणि नचिकेत या तिघांनी मिळून 80,000 इन्व्हेस्ट केलेले आहेत. त्यापैकी श्वेताचं कॅपिटल आहे 30,000, पियुषचं कॅपिटल आहे 12,000 आणि नचिकेतचं आपल्याला काढायचं आहे, फाइंड आउट करायचं आहे. आणि त्यांना जो प्रॉफिट झालेला आहे, शेअर प्रॉफिट जो आहे ते 24% आहे. Here is the total capital is 80,000. Total capital is equal to rupees 80,000. Let us suppose the capital of Nachiket is X rupees. Here is the capital of Shweta and capital of Piyush are given, and find out the capital of Nachiket. So
Let us suppose the capital of Nachiket is X rupees. Shweta's capital is equal to rupees 30,000. Piyush's capital is equal to rupees 12,000 and total capital is 80,000. So 30,000 plus 12,000 plus X is equal to 80,000. 30,000 plus 12,000 is 42,000 plus X is equal to 80,000. Now X is equal to 80,000 minus 42,000. X is equal to 80,000 means minus 42,000 is 38,000. X is equal to 38,000 and X is the capital of Nachiket. Now find out the profit of Nachiket. Nachiket's capital is equal to rupees 38,000. Now let us suppose Nachiket's profit is equal to rupees Y. So Y is equal to 38,000 multiplied by 24%. कारण त्यांना जो प्रॉफिट झालेला आहे प्रत्येकाला तो 24% आहे आणि नचिकेतचं कॅपिटल आहे 38,000. सो 38,000 इंटू 24% is equal to 38,000 multiplied by 24 upon 100. 24% means 24 upon 100. The 2 0 आपण कॅन्सल केले is equal to 380 multiplied by 24 and multiplication is now 9,120 rupees. So first Nachiket's capital is equal to rupees 38,000 and Nachiket's profit second is equal to 9,120 rupees. Rupees 9,120. In this way we complete the क्वेश्चन पेपर. पूर्ण क्वेश्चन पेपर आपण सॉल्व केलेला आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, अजूनही तुम्ही चॅनलला नवीन असाल, चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. मी पुढचे व्हिडिओ लवकरच अपलोड करणार आहे. त्याचं नोटिफिकेशन मिळण्यासाठी बेल आयकॉन प्रेस करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि आपल्या मित्रांना शेअर करा जेणेकरून त्यांनाही प्रश्नपत्रिका सोडवता येईल. थँक्यू.